ഹലോ കൂട്ടുകാരെ, ഹലോ വേൾഡിലെ 7ാം ക്ലാസ്സുകാർക്കുള്ള 7ാമത്തെ ദിവസത്തെ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ദ ലിറ്റിൽ ഷെഫ് ലിസൺ ടു യുവർ ടീച്ചർ എന്നുള്ള ഭാഗം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്കൊരു സാറിൻ്റെ ഇൻട്രോ വീഡിയോ ആണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക. സാറ് ഫുഡിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ അതേപോലെ ഏതെങ്കിലും ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് നമ്മളോട് സാറ് ചോദിക്കുന്നത്. സാറിൻ്റെ ഇൻട്രോ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും ഹോം പേജിലേക്ക് പോകാം. അവിടെ നമുക്ക് വാച്ച് ദ വീഡിയോ എന്ന ഭാഗം കാണാം. അവിടെ ക്ലിക്ക് ഹിയർ എന്നുള്ളിടത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രേയ എന്ന ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ വെജിറ്റബിൾ സാലഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആക്ടിവിറ്റി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലെറ്റ്സ് ഡു മേക്ക് എ വീഡിയോ ഓഫ് പ്രിപ്പയറിംഗ് എ റെസിപ്പി ഓഫ് യുവർ ചോയ്സ് ആൻഡ് സെൻഡ് ഇറ്റ് യുവർ ടീച്ചർ. വളരെ സിമ്പിളാണ് അല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധം അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വീഡിയോ തയ്യാറാക്കി നിങ്ങളുടെ ടീച്ചർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ 7ാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ആക്ടിവിറ്റി? നമുക്ക് അത് സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം. വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും കുക്ക് വിത്തൗട്ട് ഫയർ ചെയ്യുന്നതാണ് സേഫ്. എന്താണ് കുക്ക് വിത്തൗട്ട് ഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് കൂട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലായോ? അതായത് തീ ഉപയോഗിക്കാതെ, ഗ്യാസ് സ്റ്റവ് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാതെയുള്ള പാചകം. അതാണ് നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് സേഫായിട്ട് വരിക. നമുക്ക് ധാരാളം ഡിഷസ് ഗ്യാസ് സ്റ്റവ് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. എക്സാമ്പിളിന് പറയുകയാണെങ്കിൽ മയോണൈസ്, വെജിറ്റബിൾ സാലഡ്, എന്തെങ്കിലും ഷേക്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അല്ലേ? അതുപോലെ അച്ചാറുകൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ശ്രമിച്ചാലോ? കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചാലോ? കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. നിങ്ങളുടെ കുക്കിംഗ് മെത്തേഡ് അല്ലേ, അത് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം അല്ലേ? എന്നാലല്ലേ നമുക്ക് ഹലോ വേൾഡിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്ന ലാംഗ്വേജിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം കുക്കിംഗ് വീഡിയോ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ തന്നെ കൂട്ടുകാരിയായിട്ടുള്ള ഹിലാരിയ തയ്യാറാക്കിയ ഒരു കൊച്ചു കുക്കിംഗ് വീഡിയോ നമുക്ക് കാണാം. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് വാച്ച് ഇറ്റ്. I'm Hilaria Rao, studying in St. Clair's CGHSS Thrissur. Today I'm making a trending recipe from Fruit Bit, and that is Berry Up. They charge 250 rupees per glass, and that is 250 ml. But now we are preparing homemade Berry Up in the same place but in low cost. The first and main ingredient is this. This is Milky Mist fruit yogurt and strawberry flavor. Then we want ice cream. Next one is the crush. I am preparing strawberry flavored berry up. Next we want some cornflakes. We can take roasted oats instead of these cornflakes and it will be crushed. And the last ingredient, that is some dry fruits. I take some pistachios, almonds, kismis, cashew nuts and some dry fruity tutti. We can see after crushing these dry fruits. Two-side open glass is most preferable, but I took this transparent glass. So let's say, firstly add some cornflakes. Then add the half of strawberry flavored fruit yogurt. Next, some melted vanilla ice cream. Add the double of the yogurt. Okay, then some dry fruits. Now add the strawberry crush at the sides of the glass. It makes more beautiful. Okay, now some more yogurt and cornflakes. Then add more ice cream. Now some dry fruits. Okay, for decoration, at the last add some yogurt, crush and some ice cream. At the top, some dry fruit also. Now take a plate and place like this. Our berry up is ready. It's very beautiful to see our berry up. Now let's up. Wow, it's very beautiful. Super taste, same taste as in the fruit day. These dry nuts are very healthy for our body, and this berry up is very relaxation for today's hot days. Hope you all like this recipe. You must try. It's very yummy. So see you later. Bye bye. കൂട്ടുകാർക്ക് കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ?
ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതിനേക്കാളും നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഡിഷ് തയ്യാറാക്കി വേഗം തന്നെ നിങ്ങളുടെ ടീച്ചർക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തോളൂ. കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ഇംഗ്ലീഷിൽ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള കുക്കിംഗ് വീഡിയോസ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഞാൻ മുൻപ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് പോയി കാണാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്.